Namaste Shusha. Welcome students to online session of legal aspect of business. Today we are going to start our last unit, that is the Consumer Protection Act, unit number 5A, right? Jago Grahak Jago. The enactment of Consumer Protection Act 1986 by Parliament was a milestone in the history of consumer protection movement in India. Consumer Protection Act 1986 છે પાર્લિયામેન્ટમાં પાસ કરવામાં આવ્યો હતો, right? It gives very important aspect. The special feature of this act is to provide speedy and inexpensive redressal grievance of the consumer and to provide him special relief or awards of compensation wherever appropriate. It recognizes 6 of the 8 rights of the consumer as provided in the Union Charter. શું કહે છે કન્ઝ્યુમર પ્રોટેક્શન એક્ટ છે, સ્પેશિયલી કન્ઝ્યુમરને કોઈ પણ ટાઈપના પ્રોબ્લેમ્સ અરાઇઝ થાય છે તો એ પ્રોબ્લેમ્સને દૂર કરવા માટે એનો સોલ્યુશન્સ આપવા માટે મીન્સ ઇન ઓર્ડર ટુ solve the grievance, Consumer Protection Act was applied, right? Moreover, Consumer Protection Act કેના માટે હતું? તો Consumer Protection Act છે એ કસ્ટમર્સ ના ઓર કન્ઝ્યુમર્સ ના રાઈટ ને પ્રોટેક્ટ કરે છે, જે આપણે નેક્સ્ટ ટોપિક માં સ્ટડી કરશું. Objectives of Consumer Protection Act 1986 main objectives શું છે? The main objective તમે અહીંયા જોઈ શકો છો ઇમેજ, right? That there is a consumer, right? એ લોકોને પ્રોટેક્ટ કરીએ છીએ આપણે unfair trading practices through, right? The objective of Consumer Protection Act 1986, an act to provide for the better protection of the interest of consumer and for the purpose to make provisions for the establishment of consumer councils and other authorities for the settlement of consumers' disputes and for matters connected therein. Completely પાછું રિપીટ થાય છે, રાઈટ? શું કે છે? બેટર પ્રોટેક્શન, રાઈટ? કસ્ટમર્સના ઇન્ટરેસ્ટને પ્રોટેક્ટ કરવા માટે કન્ઝ્યુમર પ્રોટેક્શન એક્ટ છે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવામાં આવ્યો હતો. એની સાથે સાથે કન્ઝ્યુમર કાઉન્સિલ્સ પણ સેટઅપ કરવામાં આવી હતી. કન્ઝ્યુમર ડિસ્પ્યુટ્સને સેટલ કરવા માટે પણ રિડ્રેસલ સિસ્ટમ સેટઅપ કરવામાં આવી હતી. એટલે ઇન શોર્ટ કન્ઝ્યુમરના વેલફેર, એના ઇન્ટરેસ્ટનું વેલફેર કન્સિડર કરવા માટે કન્ઝ્યુમર પ્રોટેક્શન એક્ટ કરવામાં આવ્યું હતું, જેથી કન્ઝ્યુમરને પ્રોટેક્શન મળે કેનાથી? તો અનફેર ટ્રેડિંગ પ્રેક્ટિસીસથી, રાઈટ? It extended to whole of India except the state of Jammu and Kashmir. Consumer Protection Act છે એ બધી જગ્યાએ લાગુ કરવામાં આવ્યો છે except the state of Jammu and Kashmir. ઓકે, તો આપણે આ સ્લાઇડ એક એડ કરી છે. This is due to તમારા નોટ્સમાં નહીં હોય, પ્લીઝ નોટ ડાઉન ધીસ સ્લાઇડ. કન્ઝ્યુમર પ્રોટેક્શન એક્ટ છે એ પહેલા એપ્લિકેબલ નહોતું. ક્યારની વાત છે? તો 2019 પહેલાની વાત છે, રાઈટ? હવે જ્યારે આર્ટિકલ 370, રાઈટ, જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીર રિલેટેડ આર્ટિકલ 370 રિલીઝ થયો ત્યારની વાત છે. ત્યારે સિનારીઓ થોડોક ચેન્જ થઈ ગયો છે. લેટ અસ સી. A day after India witnessed a historical event of revocation of Article 370, the new bills, the Jammu and Kashmir Reorganization Bills 2019, right? The bill na amuk laws છે એ જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીર માટે પણ અપ્રોચ કરે છે. Union Home Minister Amit Shah announced Jammu and Kashmir as Union Territory
the people of Jammu and Kashmir will be now able to enjoy all the benefits just like any other citizens of the country. શું કહે છે અમિત શાહે બિલ્સમાં ચેન્જીસ કર્યા છે મીન્સ અમુક લોસ છે એ એપ્લિકેબલ કર્યા છે જે જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીર સિટીમાં પણ લાગુ પડશે જેથી આ સિટીના લોકો પણ બેનિફિટ્સ અચીવ કરી શકે with respective laws. Instead of discarding the Article 370, the government used the power of giving the same article to make the provision ineffective. Right? વચ્ચે ઇશ્યુ હતો કે આર્ટિકલ 370 ને તમે કેન્સલ કરો ડિસ્કાર્ડ કરો રાઈટ ઇન્સ્ટેડ ઓફ કેન્સલિંગ ધેટ ઇશ્યુ રાઈટ એને શું કર્યું કે એમાં પ્રોવિઝન્સમાં થોડા ઘણા ચેન્જીસ કર્યા ધેટ પ્રોવિઝન વોઝ રિલેટેડ ટુ ધ લોઝ અને લોઝ ઇમ્પોઝ કર્યા અમુક લોઝ જે ઇમ્પોઝ કર્યા જેનાથી આર્ટિકલ 370 માં ઘણા બધા ચેન્જીસ આવી ગયા હતા સો ઇન્સ્ટેડ ઓફ ડિસ્કાર્ડિંગ એને શું કર્યું પ્રોવિઝન્સ બનાવ્યા જેથી ये आर्टिकल ने इनएफेक्टिव करी शके the list of 108 laws that will be implemented to union territories and Jammu and Kashmir and Ladakh among which Consumer Protection Act will be implemented એક ઘણા બધા laws છે એમાંથી Consumer Protection Act પણ એક law છે જેમાં implement કરવામાં આવ્યો હતો. Now we are going to study the different terms used in the Consumer Protection Act. Consumer Protection Act માં અલગ-અલગ ટાઈપના ટર્મ્સ છે યુઝ કરવામાં આવે છે. ઈ ટર્મ્સ કઈ છે, કયા સેક્શનમાં આવે છે, ઈ આપણે અહીંયા જોશું, રાઈટ? Consumer Protection Act ની first definition છે that is complaint. Complaint છે section 2 subsection 1 and B માં આવે છે. Means a consumer or any voluntary consumer association registered under the Companies Act 1956, one of 1956, or under any other law for the time being in force, or the central government or any state government, one or more consumers where there are numerous consumers having the same interest. In case of death of consumer, his legal heir or representative who are which makes a complaint. Right? અહીંયા કોઈ પણ voluntary consumer, right? appeal કરી શકે છે according to Companies Act 1956. કોઈ પણ પ્રોડક્ટમાં complaints હોય એના રિલેટેડ તો તમે complaint કરી શકો છો to the state or central government. એક કન્ઝ્યુમર કાં તો બે કન્ઝ્યુમર બધા ભેગા મળીને અરજી કરો છો કાં તો સિંગલ કન્ઝ્યુમર છે એ અરજી કરે છે રાઈટ અગર ઇન કેસ કોઈ પણ પર્સન જે સફર કર્યું છે અને કમ્પ્લેન હોય અને એની ડેથ થઈ જાય છે તો એવી સિચ્યુએશનમાં લીગલ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ લીગલ હેર છે એટલે એનો જે સન ડોટર છે રાઈટ જે લીગલી રિસ્પોન્સિબલ પર્સન છે એના પછી એ પર્સન છે એ કમ્પ્લેન રજીસ્ટર્ડ કરી શકે છે રાઈટ that is complainant. Sorry. હવે આપણે જોશું complaint section number 2 subsection 1 and C. Right? Means any allegations and written made by a complainant કોઈ પણ person જેને complaint કરી છે એ એકે ટાઈપનું provisions made કરે છે that and unfair trade practices or restrictive trade practices has been adopted by any trade or service provider. પેલી કેની complaint છે કે ભાઈ કોઈ પણ ટાઈપની unfair trade practices apply કરવામાં આવી હોય તો એના રિલેટેડ તમે કરી શકો છો. The goods brought by him or agreed to be brought by him suffers from one or more defect. તમે જે goods લાવ્યા છો એમાં કઈ પણ ટાઈપનો defect છે ત્યારે પણ તમે complaint register કરી શકો છો. Next, the services hired or availed or agreed to be hired or availed of by him suffers from deficiency in any respect. Right? કોઈ પણ જાતની અછત હોય પ્રોડક્ટમાં એની સર્વિસીસમાં ત્યારે પણ તમે complaint registered કરી શકો છો. A trader or service providers, as the case may be, has charged for the goods or for the service mentioned in the complaint a price in excess of the price. Right? ભાવ છે એના કરતા વધારે ભાવ લેવામાં આવે છે
ત્યારે પણ તમે કમ્પ્લેન રજીસ્ટર કરી શકો છો. એની અંદરની કન્ડિશન્સ છે વેરી ફર્સ્ટ that is fixed by or under any laws for the time being in a force, right? Particular time period ની સાથે કન્સર્ન છે ત્યારે displayed on the goods or any packed contain such goods. ડિસ્પ્લેમાં મેન્શન કર્યું હોય છે goods અને એના પ્રાઇસ કરતા પણ વધારે કરો છો ત્યારે, right? Displayed on the price that exists by him or under any laws for the time being in force, right? ભાવ જે પ્રિન્ટેડ પ્રાઇસ છે એના કરતા પણ તમે જ્યારે મેન્શન વધારે પ્રાઇસ લ્યો છો ત્યારે, right? Agreed between the parties, જે પણ પ્રાઇસ નક્કી થયો બે પાર્ટીઝ વચ્ચે એનાથી પણ વધારે લ્યો છો ત્યારે, right? Next situation શું કહે છે? The goods which will be hazardous to life and safety when used or being offered for the sales to the public. કોઈ પણ એવું પ્રોડક્ટ હોય, રાઈટ, જે નુકસાન કરતું હોય એની હેલ્થને, રાઈટ, અને વેચાતું હોય તો એના પ્રોડક્ટ રિલેટેડ પણ તમે કમ્પ્લેન કરી શકો છો. In contravention of any standards relating to the safety of such goods as per the required to be complained with by or under any laws for the time being in the force. તો શું કહે છે? કોઈ પણ સ્ટાન્ડર્ડ હોય, રાઈટ, સે ફોર એક્ઝામ્પલ ફૂડ પેકેટ્સ છે, તેમાં પર્ટિક્યુલર સ્ટાન્ડર્ડ્સ મેન્શન કરેલા હોય તો એ સ્ટાન્ડર્ડને એક્સીડ કરતું હોય તો તમે કમ્પ્લેન રજીસ્ટર કરી શકો છો. ભાઈ એનાથી લોઅર ક્વોલિટીનું ફૂડ ગ્રેન્સ કે કાંઈ પણ ફૂડ પેકેટ્સ કે સોફ્ટ ડ્રિંક તમને પ્રોવાઈડ કરે છે એક્સેસિવ પેસ્ટિસાઇડ્સ, then you can go for complaining. If the trade could have known with the due diligence that the goods so offered are unsafe to public. The traders himself એમ કહે કે ભાઈ જે goods છે એ અત્યારના unsafe છે, it is not good for your health, then in such a condition also you can go for the complaint. Services which are hazardous or likely to be hazardous to the life and safety of the public when used are being offered by the service provider, which such person could have known with due diligence to be injurious to the life and safety. That cigarette na packet ઉપર લખેલું હોય છે, alcohol ઉપર લખેલું હોય છે, it is hazardous to your life, right? With image તમને આપે છે, છતાંય તમે કન્ઝ્યુમ કરો છો, then it's your fault. But સામેવાળા વ્યક્તિ તમને ઇન્ફોર્મ નથી કરતા and you are consuming, then in that case you can go for the complaint. Next છે consumer definition જોશું. Consumer definition section number 2 subsection 1 subsection D ની અંદર આવે છે, means any person who, consumer એટલે એવા person, પહેલી situation, buys any goods from a considering which has been paid or promised or partly paid and partly promised or under any system of deferred payment and includes any users of such goods other than the person who buys such goods for considerations paid or promised or partly paid or partly promised or under any system of deferred payment when such a use is made with the approval of such a person but does not include a person who obtains such a goods for resale or for any commercial purpose. Consumer definition શું કહે છે? એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિ કાંઈ પણ વસ્તુ goods લે છે કાં તો પ્રોમિસ કરે છે કે હું લઈશ, કાં તો એ અડધું લઈ લે છે અને અડધી વસ્તુ એને લેવાની બાકી છે, રાઈટ? ઓર એલ્સ જેને અડધું પેમેન્ટ કરી દીધું છે, અડધું પેમેન્ટ કરવાનું બાકી છે, રાઈટ? કાં તો કમ્પ્લીટ પેમેન્ટ કર્યું છે, કાં તો પાર્ટલી પેમેન્ટ કર્યું છે, કાં તો પ્રોમિસ કરે છે કે હું ફ્યુચરમાં પે કરીશ, રાઈટ? આ બધાય શું થઈ જાય છે? કન્ઝ્યુમર થઈ જાય છે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ અ પર્ટિક્યુલર ગુડ્સ, રાઈટ? જે એ માર્કેટમાંથી કન્ઝ્યુમ કરે છે. હવે એ ગુડ્સ છે એને પોતાના યુઝ માટે લેવાનું છે અને કોઈ ટાઈપના કોમર્શિયલ યુઝ માટે નથી લેતો, then that particular person is known as consumer. Second condition ની વાત કરે છે, hires or avails of any services for a considerations which has been paid or promised or partly paid and partly promised or under any system of deferred payment and include any beneficiary of such services other than the person who hire or avails of the services for considerations paid or promises or partly paid and partly promises or under any system of a deferred payment when such services are availed of
with the approval of the first mentioned person but does not include a person who avails of such a services for any commercial purposes. હવે અહીંયા શું કહે છે પેલા પ્રોડક્ટની વાત કરી હતી અત્યારના કેની વાત કરીએ છીએ સર્વિસીસ કોઈ પણ વ્યક્તિની તમે સર્વિસીસ હાયર કરો છો રાઈટ એની પર્સનની સર્વિસીસ ના પૈસા તમે પે કરો છો પાર્ટલી પેડ કરો છો કાં તો તમે પ્રોમિસ કરો છો પે કરવાનું રાઈટ और promise તમે એને આપો છો કે ભાઈ હું તને કન્સિડરેશન આપીશ in return to your services તો એવી સિચ્યુએશનમાં સામેવાળા વ્યક્તિ છે એ કન્ઝ્યુમર થઈ જાય છે એની પાસે પણ રાઈટ છે ટુ કન્ઝ્યુમ પર્ટિક્યુલર સર્વિસીસ પણ સર્વિસીસ છે એ કોમર્શિયલ પર્પઝ માટે ના હોવી જોઈએ. Next આપણે definition જોશું that this consumer dispute section number 2 subsection 1 and subsection E means a dispute where the person against whom a complaint has been made denies or disputes the allegations containing in the complaint. Consumer dispute એટલે શું કે ભાઈ કન્ઝ્યુમર છે એ કમ્પ્લેન કરે છે અને સામેવાળા વ્યક્તિ એમ કે છે ડિસ્પ્યુટ માટે એલિગેશન્સ આપે છે then it is known as complaint, right? Allegations against complaint. તો એવી સિચ્યુએશનમાં શું કહેવાય છે કન્ઝ્યુમર ડિસ્પ્યુટ. હવે ડિફેક્ટ સેક્શન નંબર 2 સબસેક્શન 1 સબસેક્શન F means any fault. Defect નો સિમ્પલ મીનિંગ થાય છે કોઈ પણ નુકસાન, right? Means any fault, imperfection or shortcoming in the quality, quantity, potentiality, purity or standard which is required to be maintained by or under any law for the time being enforced under any contract express or implied or as claimed to be traders in the means whatever in relations to any goods. Defect કેને કહેવાય છે તો એક ટાઈપનું ફોલ્ટ કે એક ટાઈપનું ઇમ્પરફેક્શન કાં તો ક્વોલિટીની વાત કરીએ ક્વોન્ટિટીની વાત કરીએ કાં તો એનું સ્ટાન્ડર્ડ પ્રમાણે goods ના હોય રાઈટ તો એને ડિફેક્ટ કહેવાય છે એ ડિફેક્ટ પણ તમારે કન્સિડર કરવું પડે છે રાઈટ it can be in express or implied form. તમે કોન્ટ્રાક્ટમાં એન્ટર થાવ છો ત્યારે તમે કોન્ટ્રાક્ટ એક્સપ્રેસલી કર્યો હોય કે ઇમ્પ્લાઇડ કર્યો હોય it doesn't matter પણ એમાં કઈ પણ ટાઈપનો ફોલ્ટ છે means it is referred as defect in section number 2 subsection F. Next definition આપણે જોઈએ that is deficiency section number 2 subsection 1G means any fault, imperfections, shortcoming or inadequacy in the quality, nature and manner of performance which is required to be maintained by or under any law for the time being in force or have undertaken to be performed by a person in pursuance of a contract or otherwise in relation to any services. But deficiency કે નહીં કહેવાય તો કોઈ પણ ટાઈપની સર્વિસીસમાં શોર્ટકમિંગ્સ તમે જુઓ છો રાઈટ imperfections fault રાઈટ ક્વોલિટી વાઇઝ એનું પરફોર્મન્સ બહુ સારું ન હોય રાઈટ તો એને આપણે શું કહેશું deficiency. When you are talking about a service then in that case deficiency word use કરવામાં આવે છે પ્રોડક્ટ હોય તો defect word use કરવામાં આવે છે clear. Next is goods section number 2 subsection 1I goods ની definition જોઈએ. It means goods as defined in the Sales of Goods Act 1930. Goods ની definitions Sales of Goods Act માં define કરી છે 1930 right which we have already studied in our previous sessions. Goods means a kind of a movable property other than applicable claims and money and includes stocks and shares, growing crops, cash and things attached to or forming a part of a land which are agreed to be sold before the sales or under the contract of sales, right? Our Sales of Goods Act ની અંદર definitions
ડિટેલમાં આપણે સ્ટડી કરી લીધી છે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ છે પર્સન. સેક્શન નંબર 2 સબસેક્શન 1M. પર્સન ઇન્ક્લુડ્સ, પર્સનના શું કહે છે તો કોઈ પણ ફોર્મ વેધર રજિસ્ટર્ડ ઓર નોટ, કોઈ પણ ફોર્મ જે રજિસ્ટર્ડ થઈ છે કે નથી થઈ, રાઈટ, એ પણ પર્સન કહેવાશે. Hindu undivided family, that is also termed as person, and a cooperative society is also termed as person. Even every other associations of persons, whether registered under the Societies Registration Act 1860s or not. Now we are moving towards a manufacturer. Section number 2J means a person who makes or manufacture any goods or part thereof, or does not make or manufacture any part but assembles the part thereof made or manufactured by other, or puts or causes to be put with own mark on any goods made or manufactured by any other manufacturer. The manufacturer કેને કહેવાય છે? Manufacturers means any goods or services જે manufacture કરે છે ઈ, રાઈટ, જે assemble કરે છે ઈ પણ આવી જાય છે, જે પણ કોઈ એના goods ને માર્ક પ્રોવાઈડ કરે છે, ટ્રેડમાર્ક એવું બધું પ્રોવાઈડ કરે છે, રાઈટ. મેન્યુફેક્ચર નથી કરતો પણ હોલસેલમાં લઈને પોતાના નામની અંદર મૂકે છે, પોતાનો સ્ટેમ્પ પ્રોવાઈડ કરીને મૂકે છે, so in that cases also they are referred as manufacturer, right. Section number 2 subsection 1J પ્રમાણે એને manufacture કહેવાય છે. Now we are moving towards the next definition, that is restrictive trade practices. Restrictive trade practices, section number 2 subsection NN. It means any trade practices which requires a consumer to buy higher or avail of any goods, or as the case may be, services as a conditions precedent for buying, hiring, or validating of other goods or services. Restrictive trade practices એટલે trade practices જે તમે consumer buy કરે છે, hire કરે છે, કોઈ પણ goods or services ની સાથે concern છે, right, buying, hiring or availing of the other goods or services, તો એને શું કહેવાશે? restrictive trade practices. Trader કેને કહેવાય છે? Section number 2 subsection 1Q માં trader નું definition છે. Trader in relation to any goods means a person who sells or distributes any goods for the sale. It is also includes the manufacture of such a goods. Where such a goods are sold or distributed in packed form, traders includes the packer thereof. ટ્રેડર છે એ શું છે? કોઈ પણ પર્સન જે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરે છે કે સેલ કરે છે ગુડ્સ ને, એને આપણે ટ્રેડર કહીએ છીએ, રાઈટ. એની અંદર મેન્યુફેક્ચર્સ પણ આવી જાય છે. whereas તમે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરો છો, પેકેજિંગ કરો છો, તો પેકેજિંગ કરો છો તો પણ તમે ટ્રેડર જ ગણાયો છો. ક્લિયર? હવે આપણે જોશું સર્વિસની ડેફિનેશન. સેક્શન નંબર 1 section number 2 subsection 1O. It means a service of any descriptions which is made available to potential user. It includes the provisions of facilities in connection with banking, finance, insurance, support, processing, supply of electrical or other energies, boards or lodging or other or both, house constructions, entertainment, amusements, or other purifying of news of other informations. The expression services includes in its scope provisions of facilities in connection with a telephone,
provided by telecommunication department and houses and floors by housing and developing boards. Services, however, does not include the rendering of any services free of charge or under a contract of personal services. એનો મતલબ શું થાય છે કે સર્વિસીસ શું છે તો સર્વિસીસ ડિસ્ક્રિપ્શન તમને પ્રોવાઈડ કર્યું છે કે કોઈ પણ પ્રોવિઝન્સ ની અંદર આવે છે ત્યારે જેમ કે બેન્કિંગ ફાઇનાન્સ ઇન્સ્યોરન્સ ટ્રાન્સપોર્ટેશન પ્રોસેસિંગ ઇલેક્ટ્રિક રાઈટ લોજિંગ કન્સ્ટ્રક્શન્સ એન્ટરટેનમેન્ટ એમ્યુઝમેન્ટ પાર્ક આ બધી વસ્તુ છે એ સર્વિસ પ્રોવાઈડર કહેવાય રાઈટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર્સ છે એ લોકો એની સર્વિસીસ ટેલિફોનિક થ્રુ પણ ઘણીવાર સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરે છે દે આર ઓલ્સો નોન એઝ સર્વિસ પ્રોવાઈડર્સ એના સિવાય સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરવા માટે એ લોકો સમ સર્વિસીસ માટે ફીસ ચાર્જ કરે છે એ લોકો ફ્રીમાં સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરતા નથી. Now we are moving towards the next definition, that is untrade practices. Section number 2 subsection 1 are means of trade practices which for the purpose of promoting the sales, uses or supply of any goods or from the provisions of any services adopts any unfair methods or unfair or deceptive practices, including any of the following practices, namely the practices of making any stage, whether oral or in written or by visible representation, which includes શું કહે છે કે ટ્રેડ પ્રેક્ટિસીસ જે પણ અનફેર ટ્રેડ પ્રેક્ટિસીસ થાય છે તમે તમારા ગુડ્સનું પ્રમોશન કરો છો તમે સેલ્સ કરો છો સપ્લાય કરો છો રાઈટ એ બધી વસ્તુમાં તમે અનફેર મેથડ ઓફ ટ્રેડ પ્રેક્ટિસીસ ફોલો કરો છો તો એવી સિચ્યુએશનમાં તમે અનફેર ટ્રેડ પ્રેક્ટિસીસ કન્ડક્ટ કરો છો વેરી ફર્સ્ટ એમાં ઇન્ક્લુડ કરે છે ફોલ્સલી રિપ્રેઝેન્ટ્સ ધ ગુડ્સ are of a particular standards, qualities, quantity, grade, composition, style or model. તમે ખોટે ખોટું દેખાડો છો કે ભાઈ ગુડ્સ છે એ સારી ક્વોલિટીનું છે એકચ્યુઅલી મેં ના હોય રાઈટ ક્વોન્ટિટી એટલે ન પૂરી આપતા હોય તો ધેટ ઇઝ ફોલ્સલી રિપ્રેઝન્ટેશન એ પણ અનફેર ટ્રેડ પ્રેક્ટિસીસનો પાર્ટ થઈ જાય છે નેક્સ્ટ છે ફોલ્સલી રિપ્રેઝેન્ટિંગ ધેટ ધ સર્વિસીસ આર ઓફ પર્ટિક્યુલર સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોલિટી ઓર ગ્રેડ રાઈટ આપણે એમ કહીએ છીએ એ ક્વોલિટીના પ્રોડક્ટ્સ છે તો એવી વસ્તુ એમાં તમને જોવા નથી મળતી એવી સિચ્યુએશનમાં તમે ફોલ્સલી રિપ્રેઝન્ટ કરો છો નેક્સ્ટ છે faultly represents rebuilt second hand renovated reconditioned or old goods as new goods ઘણીવાર એમ કહે છે કે ભાઈ ફ્રેશ પ્રોડક્ટ જ હોય છે પણ ફ્રેશની સાથે તમે શું કરો છો પ્રોડક્ટમાં ભેળશે રાઈટ જૂના પ્રોડક્ટ મોકલી દો છો તાજા પ્રોડક્ટ ના હોય સેકન્ડ હેન્ડ પ્રોડક્ટ હોય એ મોકલો છો રિનોવેટેડ પ્રોડક્ટ મોકલો છો ઓકે તો એ પણ અનફેર ટ્રેડ પ્રેક્ટિસીસ થઈ જાય છે represents that the goods or services has sponsorship approval, performance, characteristics, accessories, used or benefits with such goods or services do not have. હવે approval ને characteristics ને accessories તમે જે કહો છો એ પ્રમાણે હોતી નથી તો પણ એ unfair trade practices કહેવાય છે represents that the seller or the suppliers has a sponsorship or approval or affiliation with such a sellers or supplier does not have. તમે એમ કહો કે મેં ડાયરેક્ટલી લિંક છે હોલસેલરની સાથે રાઈટ એ લોકો આપે છે ગુડ્સ પણ એકચ્યુઅલીમાં એવું નથી હોતું તો એવી સિચ્યુએશનમાં પણ તમે અનફેર ટ્રેડ પ્રેક્ટિસીસ કરો છો makes a false or misleading representation concerning the needs for or for the usefulness of any goods or services. કોઈ goods and services ની તમે falsely misprint or misleading advertising કરો છો કે ભાઈ આ તમને આ વસ્તુ યુઝફુલ થાય છે પણ એકચ્યુઅલી મેં કાંઈ યુઝફુલ ન થતું હોય તો એ પણ unfair trade practices કહેવાય છે નેક્સ્ટ શું કહે છે gives
to the public and warranty or guarantee of the performance, efficiency or length of life. પ્રોડક્ટની લેન્થની સાથે કન્સર્ન છે, એના પ્રોપર ટેસ્ટ ન હોય, જે પ્રમાણે કીધું છે એ પ્રમાણે વોરંટી ગેરંટી તમે અડોપ્ટ કરી છે પણ એનો પણ પ્રોપર સોલ્યુશન્સ ના આપતા હોય તો આ બધી વસ્તુ અનફેર ટ્રેડ પ્રેક્ટિસીસ પર આવી જાય છે. When makes to public a presentation in format પ્રેઝન્ટેશન તમે પ્રોવાઈડ કરો છો, વોરંટી એન્ડ ગેરંટી ઓફ પર્ટિક્યુલર ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ, અને તમે પ્રોમિસ કરો છો રિપ્લેસ કરવાનું, રિપેર કરવાનું, અને આ બધી વસ્તુ તમે સરખું ટાઈમસર નથી પ્રોવાઈડ કરી લેતા તો પણ આ મિસલીડિંગ એડવર્ટાઇઝિંગ કહેવાય છે, and it is also part of a unfair trade practices. Next છે materiality misleads the public concerns. Materiality mislead means જાહેરાતો તમે એવી કરાવડાવો છો પ્રોડક્ટ્સના goods and services ક્યાં સેલ થાય છે, કેટલા પ્રાઇઝીસમાં આપે છે, અને એની તમે એકચ્યુઅલીમાં એ પ્રાઇસમાં ન આપતા હોય, પ્રોડક્ટની એટલી બેનિફિટ્સ ન હોય તો તમે ફોલ્સ રિપ્રેઝન્ટેશન કરીને મિસલીડિંગ એડવર્ટાઇઝિંગ કરીને તમે શું કરો છો પ્રોડક્ટ સેલ કરો છો. સો ધેટ ઇઝ ઓલ્સો અનફેર ટ્રેડ પ્રેક્ટિસીસ. મિસલીડિંગ ફેક્ટ્સ એન્ડ ફિગર્સ તમે જે એડવર્ટાઇઝિંગમાં આપો છો એ પણ મિસલીડિંગ હોય છે ઘણીવાર, રાઈટ? તો આ બધું અનફેર ટ્રેડ પ્રેક્ટિસીસની અંદર આવી જાય છે. નેક્સ્ટ ટોપિક આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં જોશું. થેન્ક યુ એન્ડ હેવ અ નાઇસ ટાઈમ.